Hello student, Assalamu alaikum. Again I come back to this class. So today we will do exercise 4C number 8 and 9 intermediate level. Actually তোমরা সবাই জানো আমি এই বুকটা ফলো করছি নিউ সিলেবাস ম্যাথমেটিক্স 7 edition mathematics 2 grade 7 follow this book. Actually at Excel and Cambridge everyone follow this book. So let's go start today's class. Exercise 4C number 8. Factorize each of the following expression completely. So see a plus 3 whole square minus 9. So see here a plus 3 whole square from full here I assume a and 9 break down have to break down at first have to break down this one 9 ke break down korle 3 okay so a plus 3 full from ke have to assume a and 3 mean b okay so this one a square minus b square formula is a plus b square minus b square formula is a plus b into a minus b so use here this formula so square minus b square so a plus b a mean here a plus 3 full from okay and b mean just 3 so a plus 3 mean b so a plus b a mean 3 a plus 3 full from here a minus b okay a plus b a minus b now 3 plus 3 calculate korle 6 and here plus 3 and minus 3 cut so just for a এটাকে expand করলে groups of a square and 6a that's it this is the answer now number b copy the question 16 minus 25 b plus 3 whole square okay so at first we break down 16 to break down 4 whole square and I use a full form টাকে break down করতে হবে have to break down full form 25 groups of b plus 3 whole square that's mean 25 কে break down 5 and b plus 3 so we use here second bracket whole square so 4 mean a আর এখানে full formটাই আমি b ধরবো okay so a square minus c b square so formula is a plus b into a minus b so I use the formula a plus b mean full from here I use the second bracket so a minus b b mean this one now see this term expand করবো 5b so 5b 5 groups of b that's mean 5b and 5 3s are 15 same here 5b and plus a minus a 5 3s are 15 okay now calculation 15 plus 4 that's mean 19 plus 5b and so 4 minus 15 that's mean plus a minus 15 take a 4 subtracted that's mean 11 but because this is big number so minus sign minus 11 minus 5b that's it this is the answer okay c square plus d plus 2 whole square same here c mean a square and d plus t we use the b so no need to here break down we use the formula directly here a square minus b square that's mean a plus b a minus b when I use the formula use minus then this one keep plus 2 plus a minus so this is the answer
ফর্মুলার মাইনাসের জন্য দিস ওয়ান কি প্লাসটা মাইনাস হয়ে গেছে। দ্যাটস ইট, দিস ইজ অ্যান্সার। নাও কি 2h minus 1 whole square minus 4k square। অ্যাকচুয়ালি এখন ম্যাথ টার্মটা একটু একটু করে ইনক্রিজ করতেছে। এতক্ষণ আমরা ছোট ছোট টার্ম দিয়ে ফর্মুলা ইউজ করছি, এখন জাস্ট একটু বড় বিগ হচ্ছে, আর কিছু না। So 2h minus 1 whole square minus 4k whole square. So 2h minus 1 whole square full from is a and 4 breakdown 2k whole square. So this one a square, and this one 2k b. A square minus b square. We use the formula a plus b into a minus b. So a plus b, a minus b. So I think no need to calculate here. That's it. This is the answer. Now E 25 m square minus n minus 1 whole square. So 25 break down, that's mean 5m whole square n minus 1 whole square. So 5m mean a, and n minus 1 full from whole square, that's mean here b. N minus 1 is b. So a square minus b square formula is a plus b into a minus b. So a mean 5m, a plus b. B mean n minus 1. So a plus b. That's it. So a minus b. So formula minus use here. So that's mean n plus 1. A minus এর জন্য a minus 1 টা প্লাস হয়ে গেল। That's it. This is the answer. Now F p plus 1 whole square minus p minus 1 whole square. So p plus 1 is a and p minus 1 is b. So see, a square minus b square, that's mean a plus b, a minus b. So a p plus 1 mean a plus b mean p minus 1. Again a minus b, b mean p minus 1, but minus 1 formula jonno ki plus 1. For this minus is plus. So plus 1 and minus 1 cut, p and p plus korle 2p, and minus p and plus p same cut. So plus 1 and plus 1, that's been calculated to 2p, and here is product sign. So multiply 2 2s are 4p. That's it. This is the answer. Now number question 9. The surface area of each face of a cube is s square plus 4x plus 4 centimeter whole square. Find the length and the volume of the cube. Okay. So given here surface area, given surface area s square plus 4x plus 4. So this term s square plus 4x plus 4. So see, এরকম টার্ম আমরা কিন্তু এক্সারসাইজ 4c নাম্বার 1 এ সলভ করেছি। সো এট ফার্স্ট উই সলভ দিস s square and 4k break down 2 whole square. So use the formula 2a mean x আর b mean 2. So see 2 2s are 4, so 4x কিন্তু অ্যারেঞ্জ হয়ে গেছে। So s square plus 2ab plus b square formula is a plus b whole square. So here I use the formula a plus b whole square. That's it. So whole square mean এই টার্মটাকে আমি 2 times লিখব, x plus 2 x plus 2. That's it. This is the answer. So find out the length. So area formula is key length into
breadth. So area, this one key, length x plus 2 and breadth here x plus 2. So in this question said find out the length. So length mean this one. So the length is x plus 2 and unit is here centimeter. Okay, this is the number 1 question answer. Now number 2 in this question said find out the volume of the cube. So at first we have to know that volume formula of the cube. So volume formula is length cube. Okay, so volume of the cube is length cube. Now put the value. Length is here x plus 2. So we just put the value x plus 2 cube. That's it. This is the answer. And have to write unit centimeter cube. Because length into length into length. That's mean any unit meter or centimeter. Centimeter into centimeter into centimeter. That's means centimeter cube. So exercise 4C ফুল ফিনিশ। আমি বেসিক লেভেল আর ইন্টারমিডিয়েট লেভেলটা ফলো করছি, গ্রেড 7 এর জন্য দ্যাটস এনাফ। বাট তারপরও তোমাদের যদি অ্যাডভান্স লেভেলটা কারো যদি করার ইচ্ছা হয় তো আমাকে নক করিও, আমি সলভ করে দেব। আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই শেষ করলাম, পরের ক্লাসে আবারও দেখা হচ্ছে। আর অবশ্যই ফুল বুকে সলিউশন পেতে চাইলে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই তোমরা গ্রেড 7 এর যারা আছো ইংলিশ মিডিয়াম স্টুডেন্ট অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবা। আমি এই বছরে এই গ্রেড 7 এর ফুল বুক সলিউশন করব। তোমরাও আমার সঙ্গে থাকবে, আমিও তোমাদের সঙ্গে আছি ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম।